sich darüber freuen, das ist süß. So a little bit of cheating goes on there. So das ist schon gemacht worden. And let's see how the next year will be like. This year was bad. The last Ugadi to this Ugadi, das war bitter, das war scharf, ja, und das war ein bisschen unangenehm. And jaggery as such is their jaggery. I don't think I know another German word for it. Sir, Palmzucker, können wir sagen Palmzucker? Palmzucker, yeah, but this is not what we have. Is not Palmzucker. Our jaggery is made out of sugar cane. Zuckerrohr. The jaggery that is normally sold in the market is made out of sugar cane. Okay, Sugar cane is your ganna. Ja, ganna. So Zuckerrohr auf Deutsch, das heißt Zuckerrohr. So we make a jaggery out of that. Sir, und bitter auf welchem Baum? Ich weiß nicht auf Englisch. Was denn? Bitter. Bitter auf von welchem Baum? Von welchem Sage? Bitterness. Neem. Neem. Neem, yeah. Neem leaves. Not leaves, neem flowers. Neem flowers, okay. Yeah. At this time of the year, the neem tree flowers, it puts out small white flowers, very small white ones. Yeah. You must have seen them. Yeah. Ich habe vergessen. Yeah. Okay. So this is cane sugar. If you talk of it as cane sugar, then that is Vollrohr Zucker. Sir, eine Frage hier. Ja. Ugadi Fest feiern nach der Lunar Kalender, richtig? Fast alle unsere Feste werden nach dem Lunar Kalender gefeiert. Aber warum nur dritte Bundesland, Karnataka, warum nicht andere Land? All our festivals are according to the lunar calendar. They all begin after the new moon and not after the full moon. Yeah, New moon was yesterday. Holi is one fest that comes after the full moon. Yeah, Yugadi berated Noye Yaran. Okay. Yeah, Yuga and Adi. Yuga and Adi. Adi means New Year. Adi means new. Adi Manav, Mensch, the first man. And Gujarat Bundesland had Nagden Diwali. Sie haben Nagden Diwali Neue Jahr. Und Tamil Nadu hat andere. Neujahr gibt es oder wird es auch im Norden nach dem Diwali gefeiert. Oh, ganz Norden. Yeah, I'm North Indian also. The New Year is around Diwali, yes. Even in North India. That is why kulturell haben wir verschiedene Kulturen. Es gibt keine einheitliche oder einzige Kultur. Also indische Kultur, das Wort existiert nicht. Was wir eigentlich haben sind, ist indische Kulturellen. Kulturen, but not indische Kultur. There's no one singular word for indische Kultur. Gibt es nicht. So don't be under that misconception, this is Indian culture. It is not Indian culture. What is culture to you as India is not culture to me in India. And we have to be very careful here. Also man kann von einer deutschen Kultur sprechen, aber nicht von einer indischen Kultur. We have to be very, very clear about it. So darin liegt auch unsere Einheit. So viele Kulturen, so viele Religionen und
Trotz aller dieser Unterschiede sind wir ein Land. Zusammen bilden wir ein Land. Also das ist dann unsere Diversität und auch unsere Stärke. And that is how you have to describe it to foreigners. Wir sind ganz divers. Wir sind nicht einheitlich. Also wir essen anders, wir werden uns anders kleiden, wir haben verschiedene Feste, wir haben unterschiedliche Traditionen, Sitten, Bräuche. It's like all of Europe. A Romanian culture is different from German culture. Polish culture is different from Romanian culture. So my neighboring land is like Poland on one side, Romania on the other side, Italy on the other side. So there are different cultures surrounding just one state. So Indische Kultur, don't talk about Indische Kultur. Das ist dann falsch. Wir vertreten das falsch. Now in many cities there is something einheitlich. Also jeder isst Naan und Roti und Chapati. Aber Roti und Chapati essen normalerweise die Menschen in Nordindien als Hauptgericht. That is their main staple food. In South India, it is still rice. In Andhra and Telangana, man beginnt mit Reis and Dal als erstes zu essen. You begin with your dal and rice when you eat. In Tamil Nadu, straight away a liquid is poured into the rice. Some sambar or some rasam. So there are various ways of eating rice, various methods followed, various systems followed, various rituals followed. Roti is not part of the staple food in South India. Curd is a staple food in South India. Dahi. Dahi in Punjab is not a staple item which is served directly on the plate in quantity. It's given in a smaller quantity, not in a huge quantity like it is in South India. The method of preparation varies. In Bengal, a lot of mustard oil is used. Yeah. Yes, Right? Just simple things. Deswegen spreche ich von Kulturen und nicht Kultur. Und Reis wird auch gegessen in West Bengal. Ja, ja, natürlich. But it's not, no, roti is not the staple there, you see. Und Ja. unter Roti unterscheidet man auch Tandoori Roti oder Pulka. Die beide sind nicht gleich. Ja, yes. Und dann haben wir auch Paratha dazu. Unter Paratha haben wir auch Lacha Paratha. Das ist was anderes wieder. Und dann gibt es auch Naan, dann gibt es auch Kulcha. Alle diese Rezepte haben als Zutat Weizen. They're all wheat based. Sir, Parathas in ganz berühmt. Aber die werden alle anders zubereitet. Ja, die sind sehr berühmt, ja, das stimmt schon. Aber was ich eigentlich meine, als Hauptzutat ist Weizenflour, also Mehl. As a main ingredient, it's basically wheat flour. How it is mixed, in what quantities, and how it is made, giving it a different name, makes us culturally different. Bajre ki roti is very, very staple in Rajasthan. Then you have gatte ki sabzi. Ja. You see? Ja, das stimmt, ja. So, deswegen, wir müssen immer von Kulturen sprechen. Indische Kulturen. Haben Sie das Gemüse von Paprika gegessen? Ja. Das ist auch sehr bekannt in Rajasthan. Ja.
Ich hab's, मिर्च ich की hab's, सब्जी. ich hab's. And that is the fascinating part about India. So when you sit down to talk to a German, just tell him also, sind Sie bereit, mit mir 1008 Nächte zu verbringen? Ich erzähle, ich erzähle Ihnen eine sehr interessante Geschichte von den Kulturen Indiens. Something like the Arabian Nights, 1008 Nights. Tell them I'll tell you Das ist wie 1008 eine, stories about it. ja. Ein Märchen, ja, eine Legende, eine Sage. So, das ist auch, Was denn? Auch was? Das Essen hängt von auch dem Gebiet her. Zum Beispiel in Ja, Maharashtra, ja, in Nagpur ist das Wassermangel. Deswegen gibt es die Orange. Und ja, zum Beispiel in Rajasthan gibt es Wassermangel. Deswegen haben die ja, Bajra, Perlhirse. ja, Oh, wegen des Wassermangel, Bajra. ja, also einige Pflanzen brauchen mehr Wasser. Reis braucht viel Wasser zum Ja, Beispiel. Also ja. es hängt von dem Gebiet ab, also von der Region ab. Wo es mehr Wasser gibt, da kann man auch Reis wachsen lassen, Reis ernten. So that's the reason why we have certain different landscapes and different agricultural practices. So it's a vast land that we have. So when a German or any European asks you, just say, ja, es gibt keine einheitliche indische Kultur, sondern es ist ein Land von Kulturellen, also Kulturen. Kulturell sind wir anders. Wir haben verschiedene oder unterschiedliche Sitten und Bräuchen, so Customs das and ist auch Traditions. bekannt, ne, dass Indien ist wie ein, Europa, Sir, können Sie mir wie ganz hören? Europa. Am I audible? Ja, 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 genau. Ja, das ja, ist wie Europa. ja, genau. Indien ist wie ganze Europa. Also, es ist nicht nur ein Land, es hat so viel zu Ja, bieten, dass das ganze Europa hat nicht zusammen. genau, Aditi, da hast du recht. Das stimmt. So, in spite of all that we learn in terms of German, Wortschatz und Grammatik und Strukturen und alles, wenn wir das Minimum über unser Land nicht können oder wissen, das ist dann schade, wirklich schade. So the bare minimum information you should be able to give a German in German about the country that you are from. Germans don't want to know about their country in German. They want to know about our country in a language they understand. Like yesterday, we were doing the word Bevölkerungsdichte. Yeah, so I had once das schriftlich gemacht, als ich zeige das euch gerade und dann machen wir diese Übung heute. Habt ihr Fragen zu den gestrigen Übungen oder zu den gestrigen Diskussionen? Gibt es keine, ne? Keine Fragen. Nice. Okay. Yeah. I was asked once to describe India in terms of population. Bevölkerungsdichte. This German asked me. So I requested him, this was in Germany, kann ich das mal an der Tafel schreiben? Bevölkerungsdichte. So he said, ja. I said, wenn man von Bevölkerungsdichte in Deutschland spricht, da schreibt man, also Dichte, so Moment. So,
Das ist Bevölkerungsdichte in Deutschland. Ich sagte, ja, das ist interessant. Und wie schreibt man das in euren Sprachen? Also ganz einfach. Bei uns schreiben wir das so. Und this, and the problem, this is us. Dicht. Here you can fit in many people inside, correct? Yeah. Between this D and I, you can fit in something. Between I and C, you can fit in. C and H, you can fit in. I said, for us, we are packed like this. Das ist Bevölkerungsdichte in India. It took him some time, then he realized, ach so viele. I said, ja, aber im Vergleich zu China so weniger. You saw the number of people per square kilometer yesterday? Das habe ich euch gezeigt. In Kolkata, in Mumbai. 20,000. Is that a joke? In 1 kilometer? 1 square kilometer, ein Quadratkilometer? 20,000 Menschen? Just work it out. Right? How much would 1 square kilometer work out to square feet if you are so keen on that? Work it to square feet, then you'll know around you how many will be there. In Germany, around you, in 1 square feet, you're the only person. 1 foot to your right, 1 foot to front, 1 foot left, 1 foot back. Only person there. In India, there'll be at least 4 people within that 1 square foot. Sticking to you. Ganz eng. So when we are von India sprechen, wenn wir von Arbeitskräfte sprechen, Ausbildungsberufen sprechen, ja, Jobs sprechen, wir haben andere Probleme als die Europäer. Wir haben andere Probleme als die Deutschen. So it is not fair to compare ourselves to Germany. In Deutschland gibt es also viele Jobs. Es gibt bei uns keine Jobs. In Deutschland gibt es keine Arbeitslosigkeit. Bei uns gibt es viele Arbeitslosigkeit. Wie viele Menschen leben dort? Wie viele Menschen leben hier? At any forum, on any platform, einer Plattform, also egal welche Plattform, spricht man darüber. For example, even Aditi could have this discussion coming up at her conference. Warum kann man das Problem des Wassers, Trinkwassers in India nicht lösen? Why can't you solve the drinking water problem in India? What do you mean India? Have you solved the drinking water problem in Europe? We are dealing with 29 states. There are 29 states in the European Union also. That also is made up of 29 states. Spain, Portugal, Italy, Poland, Romania. Each one is different. Language is different. Culture is different. Habits are different. Alles ist anders. Kosovo ist auch ein Land, Herr, in Europäischer Union? Nein, Kosovo ist eine Stadt. Okay. Yeah, it's not a country, Kosovo, unless it's one of the newer breakups. I don't think it is a country. Das ist die Hauptstadt, so viel ich weiß. Ja, das funktioniert nicht bei mir heute. Google ist ganz langsam. So in any context, whenever we read this book, yeah, it's an independent small area here. Okay. Kosovo.
Republic of Kosovo. Yeah, Avi, I stand corrected. That's an republic. Okay, sir. It declared its independence from Serbia. Yeah. This is part of the entire Yugoslavia once upon a time. Yeah, Serbia. They got independence. Yeah, from Serbia. Yeah, ich war in Serbia, sir. Oh, this, Okay. have you been to Croatia? Croatia now? Nein, not missed. Okay, I had a plan actually because of wegen des Corona. Nein, Ja. Kroatien ist unheimlich schön. yeah, naturally beautiful. Nah, it's unnaturally beautiful. Fabulous. Fabulous. Das musst du mal besuchen, sobald du diese Möglichkeit bekommst. Okay, so Sir, jetzt welches Ort? Croatia, Croatia. Kroatien, Kroatien, Croatia. Croatia. Unheimlich schön. I've not been there, but beautiful. You'll fall in love there. Yeah, my colleague is from Croatia. Yeah, and if you are talking about a city that you would never want to leave and live in, for me it is Prague. It's Czech Republic. Yeah. Yeah, what a beautiful town, what a beautiful city, Cultural city. culturally. Yeah. Simply too good, too good. Na, jetzt aus. Zurück zum Thema. Wir bleiben bei unserem Thema hier, bitte. Ausbildung oder Studium, das ist die Frage. Und darüber werden wir auch am Samstag diskutieren. Ja, das ist das Sprechthema für Samstag. Aber das begrenzen wir auf eine halbe Stunde. Und übrigens, Samstag habe ich gesagt, aber Aditi hat gestern eine Bitte hier geäußert. Aditi, kannst du mal deine Bitte wiederholen? Ja, Sir. Also, im Samstag muss ich wieder nach Büro gehen. So, Anil, können wir am Morgen wieder mal um 10:30 die Unterricht nehmen? Also statt Samstag den Unterricht zu nehmen, können wir am Morgen wieder mal treffen? Nur für einen Morgen, Tag. welchem Tag? Am Morgen. Also Morgen, Samstag morgen. bin ich. Morgen, Ja, Mittwoch. Ja, Ja, Mittwoch, ja. Okay, dann keine Unterricht am Samstag. Ja, genau. nur Ja, für diese Woche, Anil, nur für diese Woche. nur für diese Woche, ja, kein Problem. Ja. Das Only geht, for, ja. only for this week. Ja, kein Problem. Okay. Danke. Ja. Danke. Gut, das ist dann jetzt abgemacht. Wir treffen uns morgen, also Mittwoch, aber und nicht am Samstag. Okay. Okay, Ja. das ist gut. Dann machen wir diese Sprechstunde am Freitag. Okay, sir. Ja, anstatt Samstag machen wir die Sprechstunde am Freitag, aber ein bisschen begrenzt in dem Prüfungssinne. Nicht freisprechen 2 Stunden, sondern eine halbe Stunde vielleicht, maximal. Within half an hour we should finish our discussion, so that we learn some time management. Also wie man mit Zeit gut auskommt. Welches Thema, Sir? Ausbildung oder Studium? Das Thema ist hier. Auf der Seite. Das ist auch im Lesebuch. Also was ist wichtig? Ausbildung oder Studium? Ausbildung bedeutet Training, ne? Bildung ist Education, Ausbildung ist Training. Also vielleicht einen Profikurs oder sowas machen. Schulung bedeutet auch Training. Was ist der Schulung Unterschied? bedeutet, ja, Ausbildung ist synonym für Schulung. Schulung is normally very professionally oriented, and Schulung is also connected with that Umschulung. But what you have when you are already in the job. Whereas Ausbildung ist, before you join a job, man macht schon eine Ausbildung, Ja. bevor man einen Job bekommt. The training will lead you into a job,
whereas Schulung is on the job, literally. Okay, on job. Okay, on the job. So, wir haben hier einige Wörter und auch in dem Haupttext, das ist hier, haben wir auch eine Lektion darüber. Und auch, ich glaube, einige Interviews über Ausbildung oder Studium. Die können wir auch dann mal lesen und unsere Meinungen dazu am Freitag äußern. So just think about this and we can have a small discussion on that. Remember, wie ich es gestern gesagt habe, Ausbildung oder Studium, Ausbildung bedeutet nicht nur Jobs, sondern das Studium dahinter. Wie wird man trainiert? Wofür? Warum? Wozu? So try to use whatever vocabulary we have learned plus the oldish grammar in the dadurch, this kind of sentences, remember the connectoren? So that you can put them to use here. Deshalb, deswegen, weswegen, dazu. Try to use these connectors. So, jetzt ist interessant. Das ist der Intensivtrainer, Seite 21. Wir haben hier einen Kasten mit Vokabeln. Arbeitskräfte, Ausbildungsberufen, Betriebsbeimal, Firmen, Gehalt, Geld, Job, nahe Praxis, qualifizierter Studium, Vorteile, Wahl und Weiterführende. Und diese 15 Wörter, Vokabeln müssen wir in dem Text in die Lücken einsetzen. Gibt es hier ein unbekanntes Wort? Zuerst. Is there any unknown word here? I don't think so. Sir, weiterführenden Ja? weiterführenden Weiter und dann führen. Also kontinuierlich. continue. Ja. Sir, to lead further or to go further. Ja, ja. Was ist Ausbildungsberuf? Also hier? Ausbildung, Berufen. Also Ausbildung heißt Training, Berufen heißt Profession. Professional Training. Nein. You have forgotten the hint I had given you. Wenn wir mit solchen Kompositen oder ein Kompositum konfrontiert werden, immer mit dem zweiten Wort beginnen. Okay. Start with the second word and then come to the first one. Professional Training. So, nein, das ist ein Beruf, yeah, kind of a professional, but I'll give you the meaning the other way around. Then you can find the correct English word. Das ist ein Beruf, der Ausbildung braucht. Okay. Ein Beruf, der Ausbildung braucht. It's a profession that needs training. Vocational course. Correct. Correct. Vocational course. Yeah, vocational occupation. Beruf is occupation, right? So in other words, from vocational, you have to be skilled before you can pursue that occupation. So Ausbildungsberuf would normally something be like a skilled occupation. In Deutschland zum Beispiel kann man nicht als Tischler arbeiten, bevor man diese Ausbildung zu Ende gebracht hat. You can't work as a carpenter until you've undergone the training for that as a carpenter.
And there is an exam here, by the way. There's an apprentice exam and there's also a Meisterprüfung at the end. Before you can start your profession as a carpenter. The same goes for a hairdresser. Man muss diese Ausbildung machen. And only after you finish your Ausbildung and pass an exam, Theorie und Praxis, kann man als, ja, nur dann kann man als Friseur arbeiten. Only then you work as a hairdresser. Not otherwise. Because you have to know the theory of hair, rough hair, smooth hair, curly hair, straight hair, ringed hair. What will be the effect of a dye on your hair? How do colors react to this with the skin? Gut, nicht gut. So the theoretical part you have to learn first, and then do a practice or a practical, and dann übt man diesen Beruf aus. So in a compositum, always look for the second half of the word and then come to the first one. Any zusammengesetzte Substantiv. Any noun that has got more than one element, work your way from the last one to the first. This is a trick in German. Don't start from the first to last. Never do that. You'll end up getting confused. Then last to first. Last to first. There's a difference between Geldwechsel and Wechselgeld. सर यू वांट टू मीट यू वांट टू से जो दो नाउन्स बनाते हैं हम तो उसमें हमें लास्ट वाले नाउन से स्टार्ट करना होता है समझना दिस इज व्हाट डू यू मीन Yeah. Not just two nouns. It can be more than two. ओके सर Auf Deutsch kann man ein sehr, sehr langes Wort bilden. Sir, Geldwechsel has money. Geldwechsel and Wechselgeld. Money exchange, that is, I think, from one currency to another currency. Yeah. Wechselgeld means a normal exchanging. Sir, Geldwechsel has money exchange und was heißt Wechselgeld? It's with the same currency. Nein. Wechselgeld is loose change. Loose change. Giving change, yeah. 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 Okay. So Geld zum Wechsel und wir wechseln das Geld. Geldwechsel will be der Wechsel von Geld, the change of money, also the currency, Währung, in eine andere Währung, into another currency. Geldwechsel. Wechsel des Geldes, change of the money. Badalna, not todna. So, of English, we often change. Todna is literally break in the same currency, like you said, Anil. So, Wechsel des Geldes into another currency. Das ist Geldwechsel. Und Wechselgeld, mein Geld möchte ich jetzt wechseln lassen. Ich habe vielleicht einen 100-Euro-Schein. Ich möchte das jetzt in kleineren Währungen oder kleineren Einheiten wechseln. I want to change it into smaller units. That is Wechselgeld. Changing. So loose change in a way, not just coins alone, but it can also be in terms of simple, low denomination currency. 1 Euro zum Beispiel oder 5 Euro. So work your way from the back. It's easier. Very much easier. Ja, so Arbeitskräfte und so weiter. Was kommt hier denn? Die Zukunft bereitet vielen Schulabgängern Kopfzerbrechen. Ausbildung oder sein Studium.
Ja, das ist einfach Studium. Sie stehen vor der Qual der und so weiter. Wahl. Wahl vielleicht, Herr? What will you put? Sie stehen vor der Qual der Wahl. Ja. Wer die Qual. Wahl hat, hat, ja, you know this one, no? Wer die Wahl hat, hat die Qual. And Yeah, straightforward. yeah. Where there is a way, where there is a will, No, there is a way. Huh? no. Was ist Wahl? Ah, Election. like Chunav. it's option. Right. And was is Qual? Nine. Nine. Torture, torture, Choice. pain. Choice. Or option, yeah. Qual is torture or pain, extreme pain, mental agony. Sir, what is this? Wer die Wahl? So if you have a choice, yeah, where the Wahl hat die Qual. Ah, where there is a pain, there is a gain. This is No, right. where there is an option, there is always pain in choosing. Ah, okay. It's not easy to choose. It starts from a very young age. Offer a baby two chocolates, two different kinds of chocolates, and tell the baby or the child, take one. See the expression on the face of the child. He wants both. He wants both, but you are not willing to give both. Als Erwachsener, als adult, als parent. Only one. Then just watch the expression, that's all. It's so much of pain is there on the face. So once you're given a choice, it becomes very difficult to choose. No choice, no option, ja, okay. Dann mache ich, was ich dann bekomme, also da gehe ich weiter damit. So wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist ein Sprichwort. It's a proverb. Okay, was kann man hier einsetzen? Ich gebe euch einen Tipp. Die Zukunft, die Artikel Zukunft als Nomen, was kann vor einem Nomen stehen? What can you put before a noun? Adjective. 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 Wie viele Adjektive gibt es hier? Wie viele Adjektive gibt es hier? So, nahe, qualifizierte und weiterführende. Or Ja, Yes. aber warum nicht qualifizierte und weiterführenden? Why can't we use qualifizierte or weiterführenden? Sir, PP2 zum Beispiel kommenden Zug, something like that. No, PP wir können hier PP1. nur drei. PP1, sir. There's no such thing as Partizip 1. It's not PP1, it's called Partizip 1 or Partizip 2. Don't use the word PP1. There is no PP1. The word Nummer 1, das ist P1. Perfect. Yeah, P1 or P2. Better. Sorry, P1, sir. Yeah, because the PP means Partizip Perfect. So when you say Partizip Perfect, it is Partizip 2. Okay, sir. So entweder sagt man Partizip Perfekt oder man sagt Partizip 2. That's all. Okay, sir. So, ja, Aditi, du wolltest was sagen? Nummer 1 ist das ja nahe. Aha. So qualifizierte und weiterführenden sind falsch. Ich habe gesagt, Nummer 1 ist ja nahe. Nahe is correct. Ja, du hast recht. You are correct. But why not Ja, nahe. qualifizierte und weiterführenden? Ja. sir, qualified Sukumt. That is not matching here.
Man, dann ist Yeah. sagen the Absolutely. And qualified future and so. Qualified Zukunft kann man nicht sagen. Weiterführenden Zukunft? Ja, nein. Das kann the near auch future nicht ist nicht gesagt. möglich. Kann man auch nicht sagen. Moment. Yes. Abhi, moment. Forget the meaning. Here there's a problem with the grammar. Ja, Sir. Das ist eigentlich Singular und hier ist Genau. en. Don't worry about the meaning. Just die Zukunft ist Singular. Woher wissen wir das? Bereitet, ja. Bereitet. So the word Zukunft is singular. Don't even worry about the meaning. Look at the structure. The Zukunft bereitet also singular. We can't have a en here. Warum? En ist ein Pluralendung in der Adjektivdeklination. If you say Zukünfte, then weiterführenden could have been possible, or something with en possible. So the article the auch plural, na? Die ist feminine singular und auch plural. Okay. We should not consider this one the here. You can't consider plural because the noun is conjugated with et. Okay, only noun. Okay. Sir, qualifizierte hat Adjektivendung. Ja. Yeah. Das ist die Adjektivendung. Und weiterführenden auch. En, das ist Pluralendung. You forgotten the adjective endings, the table? Nein, Sir, ich weiß das. So if you look at the structure itself without looking at the meaning, the en ending is not possible here. Yes, sir. I'm not even worried about the meaning. I'm not even looking at the word. I'm just looking at en. Also die en Zukunft, nein, geht nicht. This is singular. Ignore. Qualifizierte Zukunft, ja, vielleicht. Grammatically possible. Grammatically possible. D plus E. Yeah. Now look at the meaning. Qualified Zukunft. Doesn't make sense. So, not possible. The only other adjective possible, naha. All the others are nouns, so they won't come before this. So die nahe Zukunft bereitet vielen Schulabgängern Kopfzerbrechen. So the near future. Was bereitet denn die nahe Zukunft oder near future? Also was kurz davor steht. Diese Zukunft steht ganz kurz davor, in 6 Monaten oder in 3 Monaten. Oder diese Zukunft ist bald da. Sir, was heißt, Ja, die Ding. Sir, was heißt Kopfzerbrechen? Sir, was heißt Kopfzerbrechen? Was ist Kopf? Was ist Kopf? Sir. Head. Brain or head? Was ist Brechen? So, Was ist Brechen? Break. Brechen. To break. Etwas. Ha. So Kopfzerbrechen. Break. To pull. Kopfbrechen. Was ist Kopfbrechen? Brain तोड़ना सर, brain तोड़ना. Ha. Zerbrechen. So Zerbrechen. Sir, brainwashing. Zerbrechen. Brainwash So. करना. Bejafre. Mentally strong. सर को Zerbrechen. तोड़ना, So, सर को तोड़ना. सिर्फ तोड़ना टुकड़ी टुकड़ी कर देना. सिर्फ तोड़ना है क्या? Wir haben das Präfix hier zer. Cerbration. Sir is to means destroy, sir. Sir, destroy. The prefix zer
normally means to make into small pieces. टुकड़े टुकड़े कर देना. हाँ, चूर चूर करना literally. चूर चूर करना. चूर चूर कर. So this prefix ser, when it is used with different nouns, different verbs, it means something has been made into small bits. Very small bits. Zerbrechen. So that Das ist nicht nur brechen. It's not simply break. Break can be simply break this in pen. Das kann man brechen into two pieces. If I continue breaking it into minute pieces by a hammer maybe or even by the hand, das will be zerbrechen. okay. So Sie haben gesagt, mit Präfix er, es ist ja, wenn man umwelt die Sache into kleinste Dinge, ja. So zum Beispiel Ja, zerstören. Zerstören, that means to Yeah, yeah. disturb. to disturb, destroy. to destroy or to disturb, but not simply normal disturbance. You are continually disturbing that person so much into smaller bits that the whole thing is gone literally and not visible. Die Stadt wurde während des Krieges zerstört. Ja, sir. Amerikanische Luftwaffe hatte Japan zerstört. Deutschland, Japan ist sehr, sehr weit. Japan war nicht so schlimm in Japan. It was not so bad in Japan, Abhi. Only Okay, sir. zwei countries took two bombs at the end of the war, Hiroshima and Nagasaki. Yes, sir. Hiroshima. Two of them. But Deutschland bore the brunt. It was ground zero. Have you seen pictures of that on the net? No, sir. Deutschland were ground zero. You know what ground zero is, no? Literally? Burned to ashes. There was nothing visible, nothing that was standing, literally. Okay. Why is this Gedächtniskirche in Berlin still retained in its bombed form? Why has it not been rebuilt? Have you seen this image of Gedächtniskirche in your books? Nice. In Berlin. Welche Kirche, sir? Sir, ist das Grund, dass Deutschen Ja, fühlen so viel Stolz auf sich selbst, dass sie denken, dass sie haben das wieder aufgestanden und dieses Mal ganz stärker? nein, das ist nicht der Grund. You see, this is the Gedächtniskirche. What you see here. Okay. Okay? It's called the Gedächtniskirche. The actual name is Kaiser Wilhelm Kirche. Yeah. Sir, this. But it's called I heard. Kirche auf Deutsch. Das ist dann diese Kirche. If you see in these smaller pictures, you see modern buildings all around it. This is in central Berlin, very close to the Tiergarten. This is okay, visible, I think. Yeah. Oh, shade. Why is this building kept as it is? Why has this not been modernized? Oh, I don't want this. I don't want this. I want a picture. Yeah, this will do. This will do. Why is this kept as it is? There's a modern building here, modern building here, modern here. Everything around it is modern. This is in central Berlin, next to the main shopping street called Kudamm. Kurfürstendamm, the main. Oh, I don't want to book anything now. Don't want to book anything. So let's mark it jetzt. Yeah, let's stay here. This building has been retained as it is. Because Gedächtnis here, what is Gedächtnis? From Memory. Memory. So it has become a memorial church to remind the Germans of what happened in the Second World War.
This is what happened in the Second World War. This is just one example. All of what you see around here, das ist heute. This was our Gestern. This is what it is to tell people today, the youngsters today. The clock works, of course. This is what Germany was. Every building was like this nearby and all around in all cities. So it has been retained as a memory to the war effort. Das ist dann diese Kirche. Yes. Sir, This is in so this is terrible in Germany. They came up not that's a sense of pride. Yes, they are very very sincere workers. They knew what they went through. And by the way, colloquially speaking, you see this building here? It's a commercial building here. Yeah, there's a top half and the bottom half, which is slightly longer. The top half is slightly smaller. Yeah, if you look at it in units, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 units, and this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 units. Out of the 10, 9 here, then there's a small black band, 10th one, and the band here, and then the separation. Then next to it, there is a flatter building, there's a small, curved dome, very small curved dome, and the building here. They look similar architecture-wise. In local Berlin language, they are called lipstick. It looks like a lipstick, correct? The top half of the cover, lipstick cover, Yeah. it is smaller than the bottom half. Lipstick and powder puff. Interessant. Yeah, the local, the Berlin, in Berlinerish, that is lipstick and powder puff. So this is that cultural humor and element. They don't talk about we will meet at the Gedächtniskirche oder an der Gedächtniskirche, neben der Gedächtniskirche. But the locals say, I'll see you at the lipstick and powder puff. Yeah, so it's fascinating. This is ground zero. Sir, And in yeah, yeah, in Kolonau, es gibt eine Kirche. Okay, I think, but it is not. In Cologne also smashed by bombs, but that church yes, was yes. not affected, sir. Yeah, that is a Yeah, that is famous a Kölner Dome. Kölner Dome. Yeah, Kölner Dome. yeah, and a bekannte Kirche. Yeah. That is visible from anywhere in Cologne. This is Germany. After the war. Brandenburger Tor. Nachkriegszeit. The Trümmerfrauen, die heißen den Trümmerfrauen. Rubble women, literally. Was ist denn Rubble? Rubble of English, R-U-B-B-L-E, bedeutet Trümmer of Deutsch. That means all this Khandar, all these broken stones. When a building is destroyed, it collapses into a heap. And this heap is made up of nothing but stones. This is also unmelden. Everything have changed now. Yeah, da muss ich wieder anmelden. So I'll take another picture. That's not a problem. Let's take this one. There's also Spiegel. Oh, scheiße. And I'll take something else. But you can see it here. Let's put it that way. Why waste time now? Yeah, these are Trümmerfrauen, die man hier sieht. These women, they helped clear the rubble of Germany. All the stones and everything were removed. They helped to clear this up. Why did the women help to clear this up? Two reasons. Einmal, all the men had died in the war. Well, most of their able-bodied men had died in the war. They were all soldiers. They died. Erstens und zweitens,
The women were looking for the bodies of all their menfolk, their sons, their son in laws, their husbands, their brothers. So, under every stone that they moved, they were hoping to find the body of their loved ones. So, it is this Trümmerfrauen, T-R-U Umlaut M-M-A-R, Trümmer, die dazu beigetragen haben, Deutschland wieder aufzubauen. These are the ones who contributed to Germany being rebuilt. Die Stunde Null. This is Germany. You see the city here? This is your thing that Anil is talking about. Er hat gerade davon gesprochen, Nachkriegszeit, also not this one. Yeah, this picture. Yeah, Cologne. Yeah, That's Cologne. except church, everything collapsed. The church was damaged, but it didn't collapse. This bridge collapsed, the Hohenzollern Yeah. Bridge. This is the Hohenzollernbrücke. Can you see the buildings here? Yeah. Das war Deutschland. Kurz nach dem Krieg, 1945. Not what you see today in our books and our pictures. Das ist wieder aufgebaut. From this to what they are today. Nummer eins in Europa, Nummer eins in der Welt, in der Wirtschaft. Because they had a lot of help from America, the Marshall Plan. A lot of dollars were pumped in. Because America had its own ulterior motives why they wanted a base in Germany und so weiter. So, zerbrochen, zerstört, das ist die Bedeutung. Zerstören. Total. Vernichtet. Into small. Disturbed so much into smaller bits. Not just one major. Stör mich nicht. Don't disturb me. So, for a building, zerstören, gone to pieces. Reißen bedeutet to tear. Reißen, gerissen, to tear. So, zerreißen, paper. One like this, cross this into small bits. That is zerreißen. Zerfallen, fallen to fall. Zerfallen to fall and break and shatter into small pieces. So anything with ser means something has been destroyed naturally, but into smaller pieces, the meaning of which you get from the main verb, that is brechen or whatever else. So Kopfzerbrechen, you're breaking your heads into small pieces. You're shattering your head. Und wer macht diese Kopfzerbrechen? Die Schulabgänger. So we have the word here, Abgänger. So was bedeutet Abgänger? Abgänger sind Schüler, die die Schule verlassen. Sie haben ihr Studium beendet und jetzt verlassen diese Abgang. Also das ist nicht der Schulgang, it's not the school path. They are going away from the school path because they have reached the end of the path. School is over, class 12 over, intermediate over. Jetzt müssen Sie einen anderen Bildungsweg suchen. Now they have to look for another path. Also Universität, Ausbildung oder sowas. Oh, Schulabgang, finishing school. Entschuldigung, es tut mir leid, Entschuldigung, Sir. Ja, Angel?
Sir, ich habe in Wörterbuch gesehen, dass Schulabgänger means मतलब जिन्होंने छोड़ दिया है स्कूल, drop Right. out. No. No. It's those who leave school. Those who complete +2. Yeah. School leavers, school graduates. One of the Oh, meanings is also a dropout, but these are school graduates. school graduate. Danke, sir. Yeah, so don't confuse it. Don't So, do, confuse. Yeah. so, so those who are dropouts, वो कौन होते हैं? Dropout का normally dropouts ही कहते हैं. In German also the word dropout is used. Abbrecher or a dropout. Okay, sir. Okay. Yeah, but, the same meaning can be used, but it depends on in what context it's being used. Because when you're worrying about nahe Zukunft, your near future, the school dropout will worry about his future. Okay, sir. जो स्कूल छोड़ देता है स्कूल जाना 8वीं क्लास में पढ़ना पढ़ाई छोड़ दी शूल अपगेंगा if you mean drop out it means somebody who has stopped studying. Okay. That's the word drop out. Schulabgänger means those who have completed 8th standard also, like, and they have stopped studying after that. Normally it goes up to 10th. Not +2. If you look at the Bildungssystem in Deutschland, there are two exit points, 10 and 12. At 10 and 12, there are exit points under the Schulbildungssystem. I think I showed you once that map, that Karte. They can leave school at two exit points, Not 8th, 10th or 12th. 10th or 12th. They normally go into vocational course because at the age of 8, they're still only 14. They start school at 6. Class 1 is at the age of 6. That's compulsory. That's compulsory. Mit 6 Jahren muss ein Kind in die Schule gehen. Das ist obligatorisch. I'd explain this to you. There is no excuse. For children who are differently abled, they also have to go to school once they turn 6 years old. Aber sie gehen in Sonderschulen. They go to special schools. Nicht die normalen, sogenannten normalen Schulen. Sie gehen in Sonderschulen. Aber das ist ein Muss. There is no excuse whatsoever. If they don't go, the parents are held criminally responsible. Or rather, irresponsible. And they are the ones who are answerable. There are dropouts, of course. They stop going to school. They don't like school. They don't like studies. But it's not so big a problem as yet in Germany, as maybe in America or even in the UK. Yeah, so it's in the positive sense here. Schulabgänger sind die Schüler, die mit dem Schulstudium fertig sind und sie verlassen jetzt diese Schule nach dem Studium. Sie haben ihr Studium beendet. So don't confuse this because a person who drops out of school does not have to worry about future. If he is worried about his future, why would he stop going to school? A person who is worried about his future starts worrying after this, what can I do? What shall I do? What must I do? Yeah, so hier bedeutet Abgänger person who completes school. Okay? Let's go on now. Ausbildung oder Studium. Sie stehen vor der Qual der Wahl. Kann man nach einer Ausbildung wirklich einen guten finden? Job finden. Well done. Now it's getting easier. It's not as difficult as it looked.
einen guten Job finden und hat man dann auch ein gutes Gehalt. Gehalt? Und dann wählen kann man in Deutschland unter mehr als 300. Firmen. You have a choice of more than 300. Firmen, I think. Yeah, Firman is a possibility, agreed. But is there a better option? Betrieb. Ein Moment. 300 bedeutet, wir brauchen etwas hier, Plural. Plural. So Betrieben should be there then. It should be Betriebe, Vorteile, Firmen, Arbeitskräfte, Ausbildungsberufen. Arbeitskräfte bedeutet, we did that yesterday, remember? Yeah. Angestellte, staff. Mm. So they can't choose 300 staff positions. They have just left school, remember? So we are not sure. Punkt. Let's go to the next sentence. Die duale Ausbildung. Aha, now we have a hope. Obviously, after full stop, the next sentence is in some way connected to this sentence, correct? Otherwise, it's too abrupt. If it is abrupt, it doesn't make sense. There should be a paragraph if the sentence was not connected. It is not a paragraph. Also, das geht weiter von hier. So, die duale Ausbildung verbindet in optimaler Weise Theorie und Praxis. Praxis. So, Theorie und Praxis, wo wird Theorie und Praxis zusammen gemacht? Ausbildung, Berufen. Genau, sehr gut, Aditi. So bei Ausbildungsberufen. So, es gibt mehr als 300 Ausbildungsberufe. So it's very simple and easy from whatever we have learned to solve an exercise where we are offered a choice of words and we have to pick them. So the question of welches Wort soll ich hier wählen becomes simple if you use your knowledge of the German you have acquired. Und look at this, die duale Ausbildung. The dual training, that is, you are already into a kind of a job and you're interning maybe, and then you're also being trained. So both your theory and praxis, sie werden verbindet. There are a few hours of training of the job and a few hours of theory. This happens in many of the bigger factories and such organizations. There's an intern and they allow you to attend your classes also. Also das hat natürlich viele Vorteile. Vorteile. Yeah, so there are many advantages here. Wieso? So lernt man schon früh die Arbeitsabläufe in einem kennen. Weiterführenden kennen. Nein. In einem, also da kommt ein Nomen hier. Dative, In no. einem Betrieb. In einem Betrieb kennen. Ja. So, was ist ein Arbeitsablauf? Sir, that's the way a work has, the work procedure. Genau, also the workflow, literally. Workflow. Yeah. Okay, so lernt man schon früh die Arbeitsabläufe in einem Betrieb kennen und man verdient auch schon, Gehalt. I think Gehalt was we did earlier. Geld, sir. Geld verdienen. Geld verdient. You don't earn a salary, you earn money. Okay. Yeah? Salary is something that is paid to you. Gutes Gehalt bekommen. Yeah, you also have a good salary or you get good salary. Okay,
Dann und da beruflich, after this, what comes here? So können Sie bitte oben gehen auf die Optionen? Aha, hier. Und da beruflich so weiter Arbeitskräfte, also vor dem Nomen kommt ein Adjektiv. Arbeitskraft oder Arbeitskräfte bedeutet Angestellter, Staff. Was ist denn begehrt? Qualifizierte. Qualifizierte. Well done. So, da beruflich qualifizierte Arbeitskräfte sehr begehrt sind. What is begehrt? Sehr begehrt? Neugierig. No. In demand. Okay. They are very much in demand because your professionally qualified staff, professionally qualified people are very much in demand, are in great demand. Bestehen gute Chancen. Ja? Begehrt sein, sehr begehrt sein, sought after, in demand, in great demand, wanted. There are good chances. Bestehen gute Chancen. Good chances exist, vom übernommen zu werden. Betrieb. Betrieb again, singular. Ja. Denn die bilden aus, Plural. Weiterführenden. Nein, Plural, die was? Nomen brauche ich. Firmen. Ja, natürlich. Denn die Firmen bilden, there are only two more left after this. Denn die Firmen bilden aus. They continue this training. Yeah, they train people further by taking them on, hiring them. Die Firmen bilden aus, weil sie Arbeitskräfte brauchen. Because they need employees, they need staff, they need workers. Do you remember this word we were doing yesterday? Yes, sir. Yeah? Belegschaft. Belegschaft, Betriebsangehörige, Angestellten, Personal, all that comes under Arbeitskraft. And then only one word. Außerdem kann man sich, wenn man will, in einem, außerdem, besides, kann man sich, wenn man will, in einem, and then I need an adjective before the noun with the en ending. Betrieb. Weiterführenden. Adjective. Only word left over. Weiterführenden. Yeah. So this is how it works in Germany to a certain extent, wenn man diesen Text liest und versteht und auch etwas als Hintergrundinformation bekommt oder heraussucht, hat man dann die Möglichkeit, das System besser verstehen zu können. Wie das in Deutschland funktioniert. Dreihundert Möglichkeiten als Ausbildungsberufen. You can be trained as a person who looks after old people. Sir, why don't we execute these type of programs in our country? Very simple, Abhi. Neither you nor I is the Prime Minister of this country. We are worried about the future of the country as people interested here. But once you become a political,
your interests change, or they were already different anyway. So you don't want to implement their systems. It's very simple. Many things are controlled and ruled by the industry now, the Firmen bestimmen, was wir tun sollen. I have a suspicion this corona will not go away. Right now, many companies, pharmaceutical companies, are making loads of money. So if corona goes away, all that vaccine will be a waste. क्या करेंगे उस वैक्सीन का? So to keep that alive, reduce the efficacy of that vaccine, so that you have to keep giving people the shots. Der Vaccine ist auch nicht ganz sicher. Ich habe gehört, nach die Vaccine auch man kann Corona bekommen. No, it could be hidden, but the vaccine is not responsible for the corona. Das kann man bekommen. It does not cure. Das ist kein Heilmittel. Das hilft dabei, die Immunität zu bilden. Also nicht, das ist kein Heilmittel. Okay. It's not a cure. Okay. Heilmittel. Now, heilen means to heal, right? Cure. Yes, sir. So Heilmittel, it's not a medicine for healing. Sir, ich habe noch eine Frage. Ja. Also ich möchte gerne das wissen. Also ich habe das viel mal gehört. Like the way you were talking about the Germany damage post World War II. So das ist das Grund, dass die Deutschen fühlen sich so stolz auf sich, weil sie wegen dieser Zerstörung zusammen aufgestanden und ganz stark in ganz Europa. Das ist das Grund? Nein, sie sind stolz auf die Arbeit, die sie geleistet haben, um auf dieser Spitze heute stehen zu können. Sie sind stolz auf diese Arbeit, nicht auf das Faktum, dass sie haben alles überwinden. Nein. Not the fact that they have overcome everything. They are proud of the fact that they worked hard to be where they are today. They're not using the war as an excuse to say we overcame the war और आज देखो हम कहाँ हैं. No, it's that हमारी मेहनत देखो हमको कहाँ लाई है. There's a difference between the two statements. Yeah. Okay. So it's the one that they have made the effort to be here at this level, an der Spitze. Wirtschaftsgipfel, that was the title of the lesson also, if you remember. The peak. Das haben wir durch harte, emsige, fleißige Arbeit erreicht. Den Gipfel haben wir erreicht. Okay. That is what gives them that sense of pride. They don't want to talk about the war. War is something which is very depressing. Ganz deprimierend ist das. Because it takes their memories back to their own forefathers, maybe their grandfather or somebody, who fought in the war, who killed people. Of course, those people are now 90. Some of them are alive. Yeah. And they say they've gone through the horrors. They've seen that. And they don't want to talk about it. If you ask a few of them, I remember the BBC had done a program on them. Do you remember anything of what happened? No, I don't remember. It's a white lie. Okay. Lüge. Not Lüge. Totally not Lüge. Of course they remember. Yeah. Why should they think about how many people they killed? They did it because they were so enamored of Hitler. When he said no Jews, maro sabko. And unfortunately, we are seeing that kind of thing still going on. Let's try a fun exercise and then stop for today. We has a SWOT here. Keine Ahnung.
Muswang Tillage. Das ist ein Adjektiv. Das ist ein deutsches Wort. Das muss man richtig, die Buchstaben muss man in die richtige Reihenfolge anordnen. Muswang, Muswang Tillish. Ja, was ist das? Muswang. Was ist das? Ich gebe euch, Etwas einstimmig ablehnen. Moment. Was hier steht, ist eigentlich verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigen. Okay. Mehr ist Multitasking. Multitasking. Ja, ja, richtig. Das ist Multitasking. Verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigen. Was ist Nummer 2? Das ist fun. Keine Ahnung. Third is Zeit verplempern. Okay, gut. Zeit verplempern. Was bedeutet das? Wasting of time. Ja, also hier. Die Bedeutung gibt auf der rechten Seite. Unnötig Zeit verlieren. Super. So, Zeit verplempern, unnötig Zeit verlieren. Let's go ahead. Was ist Nummer 5 oder Nummer 6? Can you read this word as it is here? Filler all cubes no. Ein Moment. The first one, only the first one. Fella. Yeah, no, spell it correctly. Feller. Spell it correctly. You're speaking it correctly, but you're not spelling it correctly. Fella. Our Fella. What is fella? Mistake. mistake. Spell it correctly, no? Feeler. Spell the word correctly. You said Sir, mistake. V. Was ist das Wort auf Deutsch? Mistake. Wie heißt das Wort auf Deutsch? Ist es ja Fehler? Ja, Fehler. So when you say Fehler, what is the verb that goes with it? Fehler ausbügeln. Superb. Fehler ausbügeln. Also welche Bedeutung ist es? Ausbügeln. Ja, wir haben es schon gelernt. Wir haben es actually. Fehler ausbügeln bedeutet. Das heißt, man begeht eine Fehler. No, to find out a fehler. Man गलतियों को निकालना. Man verbessert die Fehler. Improvise. Man beseitigt die Fehler. So, welche Bedeutung kommt hier? Out of this A, B, C, D, E, F. Also A ist fertig und C ist auch fertig. Und was noch? Ja. Ein Missgeschick beheben. Super. Ein Missgeschick beheben. Beheben means to remove. So einen Fehler beheben geht es auch. Missgeschick. The word miss itself tells you das ist negativ. Missverständnis. So Missgeschick, mishap. That word you know, mishap. Unfall. So bitte noch einmal. Missgeschickt heißt? Do you know this word? Mishappenings. In German, in English, do you know this word? Mishap. Yeah. Something that is miserable. A mishap is an accident. Accident. Okay. An accident can also be a failure. Okay. Yeah, in the Wort Familia, a mistake has happened which has led to some accident. So Missgeschick is a kind of an accident or a mishap.
The word miss tells you it's negative. To remove this mishappening, mistake, beheben, to remove, beseitigen, überwinden, beiseite lassen. Also 6D. What is mehrere Dinge finden im gleichen Moment statt? A lot of things are happening at the same time. Auf Deutsch, im gleichen Moment. Yeah. So, wie heißt das Wort auf Deutsch? Nur im gleichen Moment auf Deutsch. Ja, mit einem Wort. Wie kann man das mit Eben. einem? Eben. Nein. Gleichzeitigkeit. Super, Gleichzeitigkeit. So, wo ist Gleichzeitigkeit hier? Auf der Zwei. linken Seite. Nummer 2. Richtig. Gleichzeitigkeit ist hier. Und das bedeutet, wenn mehrere Dinge im gleichen Moment stattfinden. Okay. Dann, let's come to hier. Keine Probleme mit etwas haben. Problemlos. Das muss Abi du hier finden. Auf der linken Seite. You have to match the words here. Die Alphabeten hier sind alle durcheinander. Du musst diese Wörter richtig. Nummer 4. Nummer 4. Ja, wie heißt Nummer 4? Zwei ist widersprechen. Ja, well done. Well done. Und das ist einheimisch. Ein, ja. Einmalig. Einmalig. Hey, where is the M? Aditi, No, no. Ja, ja. langsam. Wo ist das M? Einhellig. Super. Einhellig widersprechen. Also, welche Bedeutung ist das? Einhellig widersprechen. Widersprechen. Unnötig sein. Widersprechen ist, To say again. nein, das ist wieder mit der I. Das ist wieder without the E. W-I-D-E-R. Without speak. W-I-D-E-R. Noch einmal sprechen. Das ist W-I-E-D-E-R. Was bedeutet einhellig, Herr? Ganz klar, alle zusammen. Okay. Ganz klar. Alle zusammen, ganz klar. Mit einer was heißt Stimme. Ja? It's like unity. Ja. Keine Probleme mit etwas haben dann. Etwas einstimmig ablehnen. Widersprechen bedeutet to reject. Okay, sir. Das wieder hier bedeutet against, ke khilaf. To reject, ke khilaf bolna, against. This means again. See the difference, wieder und wieder. Die Aussprache ist gleich. The pronunciation is the same in both.
Right? So when you say Widersprechen, the first one, to speak again. But here Widersprechen, the second one, to speak against. So when you say einhellig Widersprechen, together as one light, as one unit, to speak against something. Nay. Or somebody says nay, you say ha. So you reject something. Einstimmig. Mit einer Stimme. With So what's this? uniformity. With uniformity. A better word? Yeah, this unity, sir. एक और word शायद. Ein- Unanimous. Yeah, एक और word. Einstimmig. Parallelly. With I one don't know. voice. What is the word I with one voice? Unanimous. unanimous, yeah. If Yeah, so that is called Einstimmen or the Einstimmigkeit, unanimity. So unanimously reject something with one voice. ja. Sir, dieser Präfix wieder, es hat immer hat die Bedeutung khilaf, like Yeah, against. yeah. So Ohne that E, should ja? be, Ohne yeah, E. Ha, yeah, WIDER. genau. Das ist So immer that klar. is, so if I say Gegen. wieder arbeiten, so that means I'm working against something. Yeah, but it's that's a coinage, more of a coinage. Okay. But it means khilaf. Gegen. You can't use it with all the verbs. Huh? You can't have widerlesen. You can't read against something. Okay, sir. And so the verbs you have to choose wisely. With which verbs can I use it? Okay, and the last one, zu Recht kommen mit. Ja? To Zu agree with. Recht kommen mit, keine Probleme mit etwas haben. So rest common Ja, mit. zu Recht kommen mit. So Zu diese Recht Übung kommen. haben Sie in Intensive Trainer? Ja, wir haben es hier. We Das did ist sehr this interessant. zurechtkommen. Das war im Lehrbuch, glaube ich, zurechtkommen. To come to terms with something. So keiner. Where was it, Abi? Wir haben diese Übung gemacht, ne? Zurechtkommen mit und so weiter. Ja. Das war im Lehrbuch. Das war im Lehrbuch, Aditi. Sir, welche Seitennummer? Das ist eine gute Frage. Das war kurz vor dieser Lektion, Ich etwa in werde dieser das Lektion wiederholen. 4. Ja, Ja, wieder. das ist Seite Nummer 46. Okay, danke. 46 lernen. Ja. Okay. So, mm, Ja. 46. Also das steht etwa hier. Hier, got it. Ja, abgelenkt sein, Zeit verplempern, einlich widersprechen, Fehler ausbügeln, etwas gewachsen sein, sich verzögern, zurechtkommen oder klarkommen mit. Ja, dann Gleichzeitigkeit, Multitasking. Ja, okay, so let's stop here. Der Anil ist schon weg. Der hat, also dienstags hat er dann eine Sitzung. Und Aditi, wir treffen uns morgen, ne? Wie du dann vorgeschlagen hast. Ja, Sir, danke. Ja, nochmal vielleicht ein Reminder an die anderen schicken. Ja, ich werde Okay. Surbi darüber informieren. In Ja, der okay. Gruppe. Ja, bitte. Also, vielen Dank fürs Mitmachen heute. Okay. Vielen Dank, Sir. Auf Und Wiedersehen. für Freitag haben wir das Thema Ausbildung oder Studium. Jeder Yes, sir. trägt etwas dazu bei. Everyone contributes to that. Ein bisschen Theorie, Ausbildung gegen Studium, a little bit of theory. Then your personal opinion, you can put them in the first half also as argumentation. Ausbildung oder Studium oder beide. Warum nicht? Okay. Für oder wider? Are you for it or against it?
So man soll so weit wie möglich studieren, bis auf PhD. Arbeiten kann man schon, später auch. Oder sollte man schon als Junge arbeiten? Think of these aspects. And then we have a small, very small discussion on that. And also, please don't forget Männer und Frauen. Beide Aspekte. Should both leave school at the same age and then start work, or go into training? Or should boys leave school and girls continue with the studies? So das hängt von euch ab. So we'll have this discussion on Friday, eine halbe Stunde. Remember, grammar is less. Wir machen jetzt mehr Sprechübungen and hopefully bald machen wir auch dann Hörverständnis